Yeah, and the song yo yakaimbuka nani idzi mamillennials munogona kutodziziva idzi yakaimbuka nenyami sounds anzi ndiani wapisa moto ndiani wapisa moto. First of all, all protocols reserved. I have nothing to do with that fire. I have nothing to do with that fire. Absolutely nothing. Don't remember nothing about it. I have nothing to do about it with the fire. And you want it to remain like that. Nothing. And it should be known, and it should remain, and that's how it is. I have nothing to do with the fire. So stop calling me with the witch hand saying Auntie Maita say. It wasn't me. Wasn't me. I know. Right. So, mangwana ni masikati maswera sei muri Zimbabwe kwese kwamuri makatekeshera nenyika livuke njani lichonde njani bahlabe Zulu siyakomkela ihlelo lethu the real talk show with that DJ right here on the ATJ this lounge tiri muno mu lounge muno. Hey, how are you? Good morning, good afternoon, and good evening, depending wherever you are. Tingasanzanzi ye maningiri na mataura chirungu ne mataura chishona ne chindebele chiri kwesusu tisingataura those languages. Yes. Guten Abend, guten Tag, guten Morgen, guten Tag, guten Nacht, ne guten Abend. Actually, vari kunogita Abend. Guten everything. Guten everything. Bonjour. Bonjour, bonsoir, whatever, gogo. Right, maswera saying muri Zimbabwe, ndokuchikemza chirongwa chedu nhasi tina Uncle Jed pano pachirongwa chikurukura chitaura nyaya dzachona nditika. Right. Tichikurukura zvedu kudai so munongozivawo zvinenge zvichiitika mukati mematara tinenge tinawo mukati memushamu. Pane matara anenge achibatwa achiitika, pane zvakawanda zvinoitika. I know handizi rini ndega ndaridza ngoma nemagaro ndichiti Mwari ariko. Vese vacelebrata vati Mwari ariko kuti it's an act of God vanobelieve naMwari chaise. Isema emojis sumudze maoko. Tell the truth and name shame the devil. Ngozi takuona. Isema emojis to. Handizi rini ndega. Takawanda taridza ngoma nemagaro kuti Mwari ariko. But manje information yaje yanazobata manje. Ndo zvachizvanditaura kuti kai. I wanted to believe that it's an act of God. Munoziya. Dai kuri kunzizwa niwe kuwedza vasvika vaidaro. Right. Papaneo maswera sei papaneo. Vanenge vakamute. Alright, papaneo ningi itai muchita unmute tone chite chicommunicate. Aiwa nasi munofana togara makanmute manje. Katiri ipapo vasikana vedu venetball the James they are coming tomorrow. Vari kusvikira paManchester nditika around 7 in the evening. Saka awa vanokwanisa kusvika paManchester airport muchinovatambira. Aiwa endai muchinovatambira muri ipapo muvaperekedza kavoenda kuLiverpool ndo kwavanenge vari. Aiwa ndati vanokwanisa kusvika. Aiwa kamoti munovatambira vene tono. Tonoatambira ipapo anditika. I know there's a lot going on with our netball jams and there's a lot of noise about vanhu vari kuuya vari kuda say, but the most important thing is these girls they boarded the plane and they're on their way to England, to Manchester anditi. Saka let's go and welcome them by airport. Tivarakidze avo vari kuZimbabwe kunoku kune support kwete zvavo zvavana vakutiitira zvokuti unzira hanzi 7 masupporters kuti vaunzwe pa traveling party yacho. No, we don't want that. We are here, we are Zimbabweans, and we will offer these girls the support that they need. So let us go, let us converge at Manchester airport tomorrow 7 o'clock. Saka let us go and greet them. And vanokwanisa kupfuurira vachienda kuLiverpool. I know kuti kune team iri kubva kuLiverpool. I know some of the guys they've been tasked with driving them. Saka mozongwaperekedza moita se mona seko kwanditi. Saka nangoti tingoita get that out of the way, and then tione kuti tingavatambire sei our Zimbabwe James anditi. Right. Alright, tichidzoka zvakare pachirongwa chedu chanhasi pa topic yedu yatinayo muzuva ranhasi.
nhasi mangoona moto watsva saka ndianapisa moto, right? So we have so pane maunmute here. What's wrong with this panel? I don't know. Chadaro valala, right? Chadaro valala, right? Pane munera. Pane on two are connected. Wakamute. Hello. That's fine. Aiwa tino vanotibatira mumberi. Nezuro vaita vada kuratidzira anyway nekuti vakagara vakamutwa for a long time. Saka pamwe vari kustrike vari kuratidzira, you never know, mazuva ano everyone can just ratidzira. But there are so many theories to this issue. So one would ask, and it is also vanotenda muna Mwari tabva tatanga kuti it's an act of God. This is what we thought. Vamwe vakati maybe it was angry Zimbabweans. It was high time somebody did something to show that they are unhappy. Neji? Nesha itika. Mugunzusisa. That's why that first of all, it wasn't me. And I have nothing to do with the fire. Nothing, absolutely nothing. Right. So, was it Magaya himself and his passe who burnt down the building? Because they were burning evidence. Did they do it? Anziji? Nani. Are you serious? Try to come out and come back again. Then told her, right? Did he do it to destroy evidence? Anziji? Kuti pamwe pane zviri kuitika izvi. Anogona kunge angofunga iye kuti the net is closing, because I want to believe I'm not the only person who received the money, these threats. Are we okay? Yeah. What was happening? I think now you don't quit in the position in the one. OCD, right. So was it him destroying evidence? Because there are so many theories, and you know the information was coming in fast. Did he deliberately burn the building down to destroy evidence? And yes, kunevese vari kuteerera pari zvino mozondibatsira ukakupota tichiita muchipawo vanhu update kuti topic iri kuti chii handitika, right? Mungopota muchitipawo update kuti chii chiri kuitika handiti. So did he do it to destroy evidence? Because there is a rumor handiti yamataura kuti zvoni pamba apa panoitwa sei. Right. For those of you who do not know, ndo pana guest house. Ndo panonzi izvo paive pamunobhadhara mazakwatira emari ekuti if you want to go there 350. Kungono stana ipapo. Kungonomirira prayer. 350. Food yako unozvionera 350 dollars for prayer. And food yako unozvionera uchita nengese. Right. So and the food ndo pana ma offices ake. And pane private room yake yekuti he keeps some of his stuff there. So what was the conspiracy theory that that office room? The rumor is the fire started in that office room. Right. That is the rumor. And they are saying kuti mamsina munhu, and they are saying kuti mamsina munhu, and there are people who actually started that. And those people who have started that, there is a rumor that these people are no longer in Zimbabwe. By the helicopter. Did they charter a plane? Remember, these are rumors. Right. It's all speculation. It's all speculation. Mungo za audizo ningi tinomanya nemakuwa and maizi. Saka akwana zobada huro mujiti ango jedi chichichi. That it's a rumor, right? Zvangufanana nemakuwa tinoita ayai and maizi. Abana singa nemakuwa bana. Tese tinoita makuwa. And then speak for yourself. Nick. Right. Munweza ane guwa. Speak for yourself. In the power nation or guwa na 509 and counting. Pano rungu na ne guwa na gere ndi right now. Saka nini na dongo ni ngindi rungu nganyina wa mberi ndizi nditaure guwa rangu. Speak for thyself. What got tangirwa? Na got tangirwa. Right. So that's the theory kuti ndo zvaitika. And then there's this case now.
It was in the papers, it was in the tabloids a few weeks ago, about 6 weeks ago, right? I don't know, but people, you might have seen it already on the lounge. To those who can't see and to those, for the benefit of those listening from home, Prophetic Healing Deliverance Ministries PhD founder Walter Magaya and his wife Tendai have opted for an out-of-court settlement to repay a $23 million US dollar loan owed to Homelink Finance Private Limited in a bid to save their expensive Harare guest house. The couple, whose empire is embroiled in several criminal cases, was recently hauled to court by the state-owned company over failure to pay the loan. Right. What is most, interesting is what is at the bottom. The claimant risked losing his massive property in Waterfalls, which is used as a guest house. So this is the property that just went up in flames, right? And so is it an insurance scam? I do not know. It could be an insurance, because I've been told that it's a multi-million dollar worth complex, and we're talking US dollars, not RTGS. So could it be an insurance scam? I mean, you see, if it was an insurance, scam, I do not know, because there are some people. People are saying, there's only one wing of the. Oh yes. That has been bent. This right. is what people that has been damaged. Yes. Right. I was told they were expecting it to be contained in one room. Exactly. Yeah. The theory, one room, there was something that needed to be destroyed. This is the theory. This is the rumor. One room. There's something. Just bear with me. There's something that bear with me. I'm trying to sort this. My apologies, ladies and gentlemen. Right. We are trying to sort the panel so that they can contribute to Shinyatova and Zugwa. Because Vanga Vataura Vatodaira and it. Right. Saka, the assumption is, or the rumor is, there was something that needed to be destroyed. Right. Here is where this is coming from. If you remember, there was a live show that took place today. And per live show, there's somebody that came on that show. Akataura gutizo mningina wake akanzwai and ane mwana chichi stuff like that. So there's rumor that this girl is going to be shipped out of the country. Right. Do you know the interesting part is panemuna arikuta madishes, please mute in device ring. Right. There's a theory that since Thursday, since Monday, yes, so if right. So if you are going to say anything, please mute. Because I can't mute you. Okay. Okay. Right. Okay. All right. So it's been alleged that since this Chennai Magaya saga started last Thursday, he's been working so hard to get rid of evidence. Right. To get rid of evidence and also to make sure that no victim will be found and be able to go to court or do anything and testify against him. Speculation, like I said, it's alleged. Rumor. So, we caught the news this morning, if it's not, right. Quarter to midday, quarter to Scandinavia, because one of the people who is aggrieved and his sister YADAH, Saka, is he covering up?
What do you want to do? Add? Somebody add me, but Anna the green icon. Saka. No. We don't need to phone around. Yeah, ngafone pa phone menu. Mfonera. Shuma mnakwaza kuti phonera ningi. Phonera baba yini ngirikena. Can you phone me and then things going ningi zvamuda kutaura? Because andina ka green icon on you. Akomana I can foretell kuti yes, I missed the pool as well. You can actually phone as well. Anyway, right. The number to call is plus 4479 62583. So you can call on WhatsApp as well. Right. So these are the theories that we've received because we have to be careful. We have to use alleged, speculated, speculation, believed, and these are the words that we need to use because we can't use like terms because we don't have enough evidence. Yes, we want to corroborate evidence. Anything tangible evidence to corroborate what we have so far, the information that we have so far. We want to exonerate ourselves. Understand? Because theories. That's good. Shikiro kana muri kutiona muri kudiwa vana ava nditi because zvanyasovhunzisisa kuti munyatsotivhenekera pa I think pamweya because somewhere zvatikuita ndezvepastake izvi right hati pamweya isusu tiri pastake handisi pastake handisi pamweya ndiri pakati nepakati right there's a reason why ndiri pakati nepakati I think chete yedu amene zvaikuita there's a reason why ndiri pakati inini ndakakudzana nsvikiro ndosvika ndega so ndogara ndiripo mweya wandiri kufema ndo mweya wacho maiziya so right. So at the end of the day, and I want to do what I'll get him from here. All right. Right. At the end of the day, people, we need to make sure so far scam insurance because we have something and then also he's destroying evidence. One might actually believe kuti ndo dhiri rachona paka destroy wachi evidence and then pozeda chimwe chinhu right it's a good thing pane munhu wemweya auya panapa nhasi madzibaba makadi zvenyu tinofara makadi tiripo makadiwo muzanda kunangai huro here pandanangwa huro ini ndananga inini ana atotisikiro fadha zvari kubindika aikas right munoziye chi madzibaba ndakunangai huroyi 1 like many other people because handida kurara people need to know this and ndaurara ndabvira ndichiva pafoni vanhu vese vane spiritual gift vese vanoprofita vanoona kuti sei varatidzwa vachifona vakati we noticed that you're being attacked by show live we were seeing this and a lot of things zvachona zvachitorwaka vanava they are on different continents altogether and they were saying the same thing and then madzibaba was the last person to call in and then ndobva vati and papasina kana 3 hours kusvikira moto wazotsvaka vaniti anti munoziya pamamangagara pepai vanhu vese vari kukisira mathreats nechi dai vari vamwe vanhu vachiziya ndikati vachiziyeko imi zvikanzi havasi kuziva kuti zvoni imimi mutoriwo munhu wamwari mungange musingaprofite musingaite sebhati basa ramukuita kubatsira mwari ndikati zvikanzi asi zvaanga achiita ipapapa ndatozoona pamazonamata vatisa matozoprotectwa zvenyu but pane zvachiitika handiti zvikanzi asi ndiri kukupa mandipa 2 weeks ndikukupa 2 weeks uchaona zvichaitika pandangotumirwa meseji payangopinda kuti moto watsva ndikati baba veve vanoroya chete veve saka maswera semunhu wamwari maswera semadzibaba ndaswera kuti maswera wenyu taswera zvedu right so imimika zvanakira chinhu 1
aiwa number dzavonge vanodzida vari genuine ndokupa izvi sure right inini ndafara kuti izvoni matanga kuti izvoni ndiisewo parinari ndatenda right handiti baba vanotaura zvinoitika I think panotaurwa kunzi ninga achafa pachazonzwa igore richauya pakadai zvakadai mweya unokuvaudza here kuti pachaita moto apa umukutara wamagaya semunhu vanonzi man of god ndizvo vanonzi man of god avanonzi papa saka mweya wapapa hune here kuvaratidza kuti kuchatsva zvazvinoita ndezvekuti havana mweya but tikashandisa tichiti mazimweya avo erima iwayo anovaratidza pane rekandisina kuti tichiti ndoda kutenda mwari nokuti mwari kana vachitaura hamusimi vega matataura navo pandapedza kutaura nemi ndofunga an hour later ndazotaura nomwe munhu anga ari kunzvimbo kuailsbury tichitaura nyaya ndichiti pane mumwe vanhu vari kudya navo vari kuita senamagaya but ndiri kukupai nguva dii pano ndiri kukupai nguva ini seni ndinoti ndinopa nguva asi kuti zvandanga ndiri kuona ndobva papinda text iyoyo kunzi vari kuti kuri kutsva haana chaanokwanisa kuona asi chandinoda kududzira ndechekuti paari iye ane evidence dzaanga ari kuedza kudestroya handiti muri kupanzwisisa hazvitore matauriro anoita mweya mutsvene waMwari uchitizvo mazuva ake amashoma ndambokutsanangurirai paya ndichiti mweya ari kutaura zvakanaka zvichinzi mazuva ake akwana munhu uyu zvokuti zvinhu zvinogona kusanganikwa naye kupenga neko kuzopedzera abatwa muubatwa mweya yasimuka paari semadudzira kuita mweya mutsvene waMwari ndo mweya wokuguma kwake madudzira ari kuita mweya mutsvene waMwari. Remember, ndikanditsana kune ndichiti naMarch last year kana mucharangarira ndakasangana nemazwi anoti ndakanga ndaenda panzvimbo yaanonamatira ndichida kumuudza zvandakanga ndaudzwa nemweya mutsvene waMwari. Handisi kutarisa vanhu vatu handisi apa ndiri kutaura ndiri pamweya mutsvene waMwari. Svika ndichida kupinda pane masecurity guards ake vakandirambidza asi akanditendera kuti ndipinde. Ndapindapo ndikati ndakuzokuudza mashoko andatumwa nemweya mutsvene waMwari. Iwe uri kunzi you are a failed, wakanga uri a failed businessman wakaedza kuita business rako rikaramba. Iye akatenda vanhu vachindityira ndichitsanangura. Ndikati kuchikoro chako hauna kupasa, iye akatenda. Ndikati asi zvakadzi nemweya mutsvene waMwari wakanga wakanzi zvechokwadi muupenyu hwako uchaunganidza vanhu vakawanda. Asi kwete nekunamata sen'anga. Ipapo mabodyguards akada kuuya kuzondirwisa. Asi chokwadi ndakanga ndachitaura iye haana kukwanisa kundirwisa. Handiri kupanzwisisa. Now toenda pashoko randiri kupiwa nemweya mutsvene waMwari nderekuti iye ari kuedza kuparadza umbowo. Handiri muri kupanzwisisa. Asi mukuparadza umbowo kwaari kuita mukati memba yaapisa imomo rume yachimo manga mune zvinhu zvake zvimwe zvakakosha. Pane zvimwe zvinhu zvanga zvaburiswa but zvinhu zvaaburisa izvozvo kunzvimbo yaada kuzvichengetera hazvibvume because imomo ndobva zvakanga zvakadeketerero. Glorious man. Ndo matauriro ari kuita mweya mutsvene waMwari. Asi kana ndoramba tichichengetedza kwazvo inzwai mashoko mweya mutsvene achitaura. Ndaona akaiswa cheni zvakare hapana nguva hombe. Asi paiswa nemweya mutsvene waMwari paiswa cheni. Ndaona avharirwa akabuda kwenguva diki but paazovharirwa kechitu kuti bhera chiribude zvasamba zvandinetsa mweya mutsvene waMwari nezvarikududza. Saka ndikandisana kune chiti pari zvinhu mweya mutsvene waMwari azviita iye but zvinhu zvaabvisa hazvina kukwanisika kuchengetedzeka mune mamwe marooms aka anozvichengetera. Muri muguta reiro reHarare ane dzimwe nzvimbo dzaanadzo makapakaita semutauni chida kuti kana chimutauni ndikuti kubva kuwaterfalls kunopinda mutauni manga mune nzvimbo dzanga dziripo kana ndikada kududzira ndinyatsoziva zvangu but tikaenda panga pane lozhenga akaita sekunzvimbo kwakaita sekunana mono mutapa that area andakachifana ine green miti yegreen yakaita sedoti chivo glorious. Saka ikoko ndo pandiudza mweya mutsvene waMwari zvikanzi zvinhu zvake hazvina kubvuma because pane pazvakadeketerwa kunzi zvigare zviri. Saka nyaya iripo ndeyekuti mazuva ake magumo ake ari padyo kwazvo. Ane mhiko dzake dzaakapirwa iye dzaakadarika zvakare. Handi muri kupanzwa kune vakamupa basa iri. Ndoudzwa nemweya mutsvene waMwari zvakanaka. Ndiri kuona iri mhuka
mhuka yanga ichiti ikapinda mumvura sezine mhuka dzedza tinoona dzinosvika hove piasiya inenge yakaita glorious mhuka dzedzinenge dzakaita ndinopinzira chiti chiko amene munoti tinodziona vanoenda kunotamba kupuu not shark pane dzinenge dzakaita kunge yakaita ngembeva here like but yakaita dolphin exactly yanga ichiti ikanyura but payanga ichinyura yanga ichibuda naye asi anga akapfeka jira dzvuku neglorious muyamusoro wangu ari daiandidudzira zvakanaka anga akapfeka jira dzvuku rerinonzi raizirere zoriaria ndofana kunza kuti chinzvika damuti kunzwa kuti pane vanhu vanonamata naye vaita vanyaya kuti mweya wepasi pemumvura handikuri kupanzwisa aura adheya pane mhiko yaakanganisa saka ndati magumo ake ari pedyo azviti akachida kuparadza chi umbowo parida kuparadza umbowo iye azvikanganisa iye pachake ndo maudziro andorani mweya muchina wamwari right aiwa tinotenda munhu wamwari ndatenda tinotenda right pakaipa right muripo kuwedzera here munhu wamwari kana kuti munogona kuramba ini makabata pane vafona pane vafona kubva kure vatoda kuti izotipe mukana tizoona izvo nevari ndichi ndavataurawo batai right. Oh my god. Ndavunduka because I didn't think it Madzibaba was gonna bring that on me. Like I say, please always warn a sister. I'm gonna respect the Holy Spirit and drink some water. Right, Shumba. Nyamasish. Say. I don't want to you and I. Yeah, what thing is there, Baba? I want to get your parazika. Yeah, get your away the new plan. It's too much. Just say in Angodu who just followed it very keenly on the ground. Finally, 3 conspiracy theories through Buddha. Right. One of them is coming from inside. Right. Shinons unconfirmed, and should this be requested at some point, I'll give the source. Right. Shumba, makapfeka maheadphones here, Shumba. Ari kurabhira pa jacket kana pa shirt. Ndatenda hangu. Right. Ndatenda hangu. The pressure has been mounting on the men of God. I'll call him the men of God out of respect. Not good to not believer so much, but out of respect. For the last 2 weeks was quite immense. And obviously he was wearing a brave face, but he was not himself. Right. So, Maskati Ndambeta will follow up in the moment I can get information. And I tried to build a post near Yams Canada API. I cheat him profitable the purpose Nima and in solitaire. We now in solitary confinement. And he was right. Quite, right. I mean, it I think he was out of the country. Yeah, because the way it is, I would Dubai, and he's on his way to Dubai, yes. Yeah. But the biggest pressure I'm getting, to be honest with you, in your foreclosure, my properties are, including that hotel. Right. I understand I'm going to credit 30 million. And I'm going to be supposed to 23 million. Yes, your link. And he had also gone for 3 stands adjacent to that hotel. Right. In my actual recently, I can get out of develop. I think it was just to justify what I'm going to in Indian developments and even around that property. Right. YADAH, I know a company in development in the same street. Yeah, in my properties, wow. And I think about 3-4 weeks ago, YADAH approached one of some real estate agents. But you offered to know then made inherit charge.
Yes. Right. Which also indicate that the pressure each yanga also on them. Yeah. And given the nature of the investment and it's possible. I'm not saying it is, but it's possible. But the pieces and so those are 80, but it's possible. Right. I'll give a scenario similar to that. Vanoziva Harare tichienda kuBrook muBrook Road maive neimwe property yakamboitwa embroiled into malitigations akadaro, and over there ayanga akatenga avaka mablocks of flats asita apera aluza case iyoyo. You know kuti bulldozer akauya usiku kuseni it was flat. Right. He reduced them all to rubble. Jesus. It's people that are within the financial intelligence. They confirmed that there was now no way that the 23 million plus whatever the cost could be raised. So again, I'm not saying that is what happened, but it's quite probable that Moto Uyu was self-inflicted. Given the already forensic speculation of Kuti, it cannot be said it was an electric because Pangapa Akuna markets. Right. And the type of generator I should have put it there in one of the pictures in and Sandaro one cannot be the general contract that kind of a fine. Right. So far, from people that have actually trying to look into the matter, this is the observations are repo. But obviously, we understand Kucha Zoita or my experts are just saying agenda forensically into this. But there's also another conspiracy, which it is the hand of an enemy within. It cannot be an enemy without, because it's a fortress. Abango Pindik, German. I love that you say that because I say the same thing. But it can't be an outsider. Security. You don't need to know what the building again. God was saying, look at him when he's interact. He's guarded. What about his own place? A number of times in the Chona, Tiramotumira or Duma journalists, some time back, even Vanzi, Vargupinda, Takatoska Varipanzi. Right. Saka, the clearance actually is quite strict, and even Van One, I'll go and go and pass out to I know not in the PhD ministry, second drop in. There is tight clearance, and the get actually Garagafaro. Right. So if it is an enemy, I think I'll say that's another probable scenario. It will be an enemy from within. And surely of late there has been speculation about Kunevang within that are letting information out. This is name. So those are the conspiracy theories that are running around. But the most plausible of all is this self-inflicted. It could be because of Nyaich Query, it could be also because of my pressures, whatever is happening. Because if you remember very well, the last time he went through my pressures in Zimbabwe, he hinted that he may leak it all and leave the country. And he said the only reason that he had left the country was because he gave some very flimsy reason, but which means that the idea of him giving this up altogether is something that has been. So, in other words, are you saying he is a flight risk? They might leave and they might leave it all. Yes, especially on the fact that he can now not claim that this has been a major investment when that major investment is at the point of foreclosure. Because it's no longer a secret, it's no longer a conspiracy theory that this property was on foreclosure. And you can't say with property for foreclosure, just when they hit its tent, all of a sudden it went through a fire. I'm sure anybody who might actually run an investigation will find it very confusing. But the property runs on foreclosure, and which, if you look at the way that's maintained, it probably is being maintained quite modern. You know what were engulfed in a mysterious fire, which because my witness on the ground,
wangoita suddenly and wangorise suddenly, which is there's an element of a catalyst to the fire. Yeah, because it was petrol, and there was a delay in calling the fire services. The fire service to come and attend. But if you understand, that place is a commercial place in front of a fire hydrant. Exactly. So why was the fire not and detected? the fire hydrant is powered by what do you call it? By bowl. My fire hydrant. Yeah, that would make sense. But I want to presume that place here, if I'm not mistaken, in an overhead tank. I want to presume it is an overhead tank, given the fact that it's a self-sustaining commercial facility. I don't know, but these are now my only thoughts in it. Again, we wait to hear what are the officials going to say, what are the authorities going to say. Yeah. But something clearly does not add up that much. Right. Also, given the fact of it cannot be coincidence that the man of God is going through low pressures and this happens. So we can say there was an enemy from within, or we can say eventually, the man of God is backing up. Hey, but you know what? The building, this is my first time seeing it because I don't really follow the dude. Like, I don't really understand what goes on. But it looked like a well-kept place, and it was. It was a fort, sure. It was definitely a fort. It was majestic, I'll be honest with you. Even if you were going to watch it from at Benny side. Wow. It looks quite so beautiful. I remember it had a marvel tree from there's a Lutheran church between Mbare and between Mbare and right from the yeah. You actually see a very beautiful view on there. Wow. Yeah, but I'm sure the story is going to be more interesting by the day. Anyway, that's all I wanted to put up. Right. Thank you very much. We will catch up with you on the follow-up of more information. And right. Thank you very much. Thank you very much. That was Shumba Kingmaker live from Zimbabwe, Harare. He was available on the spot. Right. He is a media publisher and a broadcaster is also. Right. Hey. Saka panyaya manja apa takwenda tichidzoka manje pakubvunzana pakuti deciding Rina. Right. Panyaya manje baba takwenda tichibvunza manje mvunzo yakasiyana asi takutovhura makalls edu. Our lines are now open. You can actually call in to the studio so that you can share your own views on the whole thing that has happened today. And like I asked my guest Ashkabe Kutanga, please help us share the updates vanenge vachangopindawo. But I'm going to ask the questions again. Right. For starters, that I thought it was the act of God, as many other people would have thought. Remember, moto mwari vanogona kungoitisa moto zvavanoda yese. Right. And also it could have been an angry Zimbabwean angoona kana kuti somebody who was abused sexually or something, that they might have gone through something chakafanana nezvinhu zviri kutaurwa nevanhu vari kubuda vachitaura nyaya, because we have so many media houses vari kubudisa kesi vari kuinvestigatewo nekusaidi kwavo isiinvestigatewo nekusaidi kwavo. We have all heard people coming here vachitaura zvinhu zvakaitika vachitaura vachinarita madetails avo. So could it be an angry person who just thought, no, you know what, that's it, I'm burning the shit down. Right. And also, did he do it himself to destroy evidence? And did he do it to destroy evidence? So could it also be an insurance scam, since we know that he is drowning in debt? Almost it's over $20 million worth of debt yakunze anayo. Ndo pane nyaya yacho nepo. Saka ndambobvunza madzibaba vatinawo kuti mweya watadza here kudza baba kuti moto wakuuya, moto watsva, anditika. Right. And then
changopinda ipo apa zvedu chireso tonanzi imichi maonere language yataurwa nemwana wapapa. Can you screenshot this? This message yatiradza. But I don't know if you're God, if you can only why is it urikutaura mawords akadai so inini you just this is what surprises me. But anyway, rega ndikusiye uripo ukangongoinini nevanhu handisi kukublock kangwa baba mchapedzerane baba. Yeah, right. So uripapo kana uchikwanisa kundipindura futi mkoma Nesto Mudzongo. Komira kumani makati kuita mira kumani makabhadhara 20 million yamuri kutaura 23 million 23 million because it's nothing mari mapepa kakwamura nenge matishu. Why didn't you use your miracle money to settle the debt? Don't mess with God. Right, we have a caller pinda pako iso so regaitiwa tambire kuchirongwa. Hello caller, welcome to the program. Hi Auntie Jenny, how are you? Right, we're gonna have to use this because after Rabas, can you take the cover off please? Take the cover off. Right. There we go. Yes, Makadizwe. Auntie Jenny, Makadina uncle. Makadizwe, you know what? Tiripo shedu. Tiripo. Right. Inini ndamirira. Ndamirira. Right. Anga pachitaura madzibaba. I know. Because the nhasi mundu nhasi masikati anhasi kune munhu anonzwa mweya ataura akati zvandiri kukuudzai izvi nyorai pasi. Murume uyu ane muko waakakanganisa ndo chinhu chekutanga. Right, tisati taenderera mberi anti muri munhu anobata zvimwe here. Ndati nhasi takagara inini nehama yangu tanga tine munhu wemweya. Ndobva papinda shoko rekunzi kwatsva 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 kwatsva. Munhu uyu ndokuseka akati imiwe kungoti vamwe tiri ana mushoriwa tikataura zvinhu avana havatendi. Asi ndoda kukutsanangurirai zvakaitika nezvichazouya. Ndosaka ndati nini pataura madzibaba ndamerera. Handivazive nini but ndamerera. Munhu angataurawo anonzwawo mweya achitiudzawo hake kungonzwawo kuti ndozvazoitika kuchechi yamagaya. Akati munoona kuti kudii munhu uyu kawo ane muko waakakanganisa. Pamuko yake yaaiita uye muko yake yanga iri yekurara nevasikana vasati vaziva varume. Right. Ndo imwewo muko wake. Asi kumberi kwatiri kuenda uko mazuva ake ndaona ndaona mazuva ake kudimburwa. Right. Saka zvikanzi izvi zvekuti kwazotsva kwazodii dzamumomotera. Saka akuedza kuvharavhara. Ndoshone yataurwa ipapo. Saka kana zvichinzi dzamumomotera akuedza kuvharavhara ndindo evidence yacho. Ndosaka nangoti ningoyo kuzongoti madzibaba vaye handivazivei. And probably we are worlds apart. But ndo zvandazwa. Nangoti ningoyo kuzongotaura kuti imwe zvataurwa namadzibaba vaye it can be true or ngononge dziringana. Asi izvi ndo zvandazwa. Ndatenda hangu maita basa anti. Pakaipa. Iwe Nesto unofarira boys here. Pane ndine mabrothers angu anofarira boys anogona kudai so and leave my husband alone. Unoda my husband ushimaka inini kuti zvitese. What? Anzi? Anzi I love uncle. No stupid Jane. No, hold on.
Hold on. No, I can hook him up with my brothers. No. Hold on. And I said, Hold on. You can't say you love me and you hate my wife. I come as a package. So either you love us both or you don't. And you understand? You hear me? You got that, right? Because I don't go down like that. Yes. You know why? You wanted me to protect him. You don't talk like that to people. So I'm not gonna protect you from that. So if you like, I can hook you up with my brothers. And now I can hook you up. Yes, how are you doing? Hello, Auntie, how are you? I am good. How are you doing, my sweetheart? I'm back again. Do you remember when I cried that day about that lady? I prayed, and today I felt like Jesus Christ is coming. This is one of the shocks. I was even thinking that how can somebody sleep with the mother and the daughter? But then it's coming to an end. But then it's coming to an end. That was a speculation that most people here denied to proceed with because we didn't have any evidence. I know, but then we should, the prophets and everything. I'm glad that you're surrounded by the prophets, and keep on praying, Auntie, for yourself, because people will attack you spiritually. That's all. Right. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Answer this hello? Yes, Uncle. Yes, how are you? I'm super good. Thank you very much. Yeah. Right. So, manzwa ere msoro nyaya ne suggestions ataunza. Aha, msoro wenyaya ndaunzwa. Saka ndiana pisa moto. Was it angry Zimbabweans? Was it an act of God? Did he do it to himself to destroy evidence? Or was it a scam, an insurance scam? Because we know that he is drowning in debt. He owes about 23 million US dollars. And also, mweya wake wakadi kumuudza kuti ndozvichaitika. Pamsoro pezvo, how can he be drowning in money when he's able to make miracle money? Right. After what has happened today, and we need to first understand things the way they unfolded. First things first, the issue of saying it's an enemy, we are the pisa. I hate it because we are saying kune maximum security. Point number one. Point number two, is it a coincidence that it has been burnt down when he's away in Dubai? Point number two. Point number three, is it a coincidence that it has been burnt down at a time when the man is down heavily in debt, 23 million? Is it a coincidence? Right. It's not. Papa, vari kuziva zvinhu zvavo, vari kuitisa vavo. Right? Besides the issue of 23 million debt, he also owes vanhu vekuchechi. Remember, vanhu vekuchechi vakanzi ngavapinde maprojects akawanda ngavasite mari, ngavaite mapartners, ngavaite sei. I remember seeing vanhu vaiti papa vaane mashares kucapital bank ende isusu taane mashares. So ofuleti nyanga yakunetsa ndeyekuti vanhu vanga vakuda chi dividend. And they are saying the mining is doing so fine, farming is doing so well, Zematombo is doing so well. So people wanted my dividend. Dividend ranga risiri kuya. So I am of the opinion yekuti papa chinhu vapisa vega. Vapisa vega kuti vatsvage sympathy yema church members. Point number one. Point number two, the issue of 23 million.
And man, God, the reason why he had agreed to an out-of-court settlement is because he wanted to save the waterfalls. The waterfalls property. Yes, yes. We all know that. But now that the property has been burnt down, right? Insurance will come and pay him. Are we in agreement there? Oh yes. So Baba Kanaguti Papa and Ditika, he's just killed 2 stones using one thing, Bombo. Abba aita kuti vana vekuchechi vasarambe vachibvunza mari. Point number 1. Point number 2, this is insurance fraud. Ari kuuya over apiwa mari. Anditi. Then home link yanga yakapiwa property iyoyo anditika say insurance. Anditi inozongosara yava neground, not property. You understand? So basically, this is what has just happened. It can't be a coincidence. This was a well-planned act. I'm away in Dubai, and it doesn't happen like that. When you go into solitary confinement with the cameras, and you are not going there into solitary confinement with the mere feeling of but you want to portray an image, right? So after this incident, he comes back, right? He goes to church on Sunday. Everyone will be crying. Could you see say Papa where what he was now? In the process, he's going to make more money. And man, have to check out, no, let's contribute towards Papa. I have said it times without numbers. Kuti varumava avasi mapastor avana denga ravanonzwa injada. And the same way that happened to TB Joshua yekuti chechi yaunamatira inopunzika ichiuraya vanhu. You can't see it, but unogona kuprofesaiza namba dzemunhu dzechitupa. Balance me on that. Kuti chechi inotsva anditika to the extent yekuti inotsva iwe usina kana kumboratidzwa naMwari unenge uchinamatei. But manje muri kuone chi point yemataura iyi, I don't know what's happening to my panel nas. When we were putting together the information that we were all receiving panapa as a team, Nema panelists and other journalists, independent journalists, somebody mentioned kuti wakomana saka apa unozoti munhu waMwari anoona here papa ungaramba uchifuliwa nezvinhu zviri pachena kudai so how come ana kuona kuti mweya uyu ichi pane zviri kuitika. Imi mataura the same thing anditi baba, but right, wouldn't you think kuti as I want to believe kuti zoni that guy is he's a psychologist nyangwa asina kwenda ubasa. He's very good at playing the psychological warfare. Don't you think he would actually tell his congregants kuti paita pafamba Satan? He knows very well to say his congregants are gullible. Anything that he says vanoteerera. So he will simply say pafamba Satan apisa project yedu. Imagine I've heard people bragging kuti papa vedu vane mabhazi as if vanokwira mahara. So pakanzi pafamba Satan, what it simply means is hakusisina nyaya yekuti mari ichabva kupi. Anobva atobuda musi weSunday kuti all that I had has been bent down. Mukunzwisisa? Right. And once that has happened, akutaura kuti handisisina mari. Imi mungarambe muchibvunza papa mari here vasina. Yeah. It doesn't make sense. But we are saying by the time yaitika zvinhu kwanga kusina magetsi. And knowing setup hotels or just like imba, if a house is to start burning, moto aubireka one like that, patoshandiswa a catalyst apa.
handiti kuti moto ubva wangoenda ka1 and I would want to agree kuti zviri kutaurwa kunzi padileyiwa handitika kudeedza mafirefighters, it's very true. Right. But there is a very popular saying inoti vana vembwa havasvinure musi mumwe chete. We are all seeing what is happening. Handiti? But if you try to explain kune munhu anoenda kuti open your eyes, shine your eyes, he will tell you, no, enemies are fighting our papa. There's also a very powerful saying which says, necessity is the mother of invention. Amen. Yes. Anditika, 23 million irikudiwa, my church members are akudamari. You remember that incident, that pastor ukublawayo, akazonza afa nestress, vakudamari back. Akaofewa 14,000 RTGS, badara yes. 14,000 US dollars. Yes. Right. You understand so well. So, how many people are coming vachida mari dzavo? Right. That is a very interesting angle. And it's quite, it's quite interesting. It's quite interesting. And let me sum this up by saying, vanhu vanoenda kuchechi uku, they are so gullible to the extent yekuti vanoti aiwa chenai haana kurepwa handitya asi akaitiswa mwana napapa achida handiti, and they goes on to say no, papa angoriwo munhu wenyama anotadza. Really? Munhu wenyama anotadza achizviita mufudzi wehwai dzababa. How does that happen? Very good question. How does that even work? They even go to the extent of kuenda pamusoro pegomo vachidefenda Walter as if pavari pana ane makeys handiti ependi yaWalter zvekuti vanoti haana kurara nemunhu. Ndiani ane makeys? Jesus. Jesus. You know what? Please. I don't like it when people get me off guard. You know what? Ndafuka mtara penthouse. You know? So, interesting times ahead. But chokwadika chinozongowana LA yekubuda. Yeah. Right. Yeah. Pagaipa. I thank you very much. Before we know it, by close of business tomorrow, chinecha kutanga kubuda chokwadi. And it. Because as things stand, the only people who are convinced kuti chinhu chapiswa nemuvengi vanhu vekuchechi ikoko, but isusu handiti tatotanga kutoramba handitika pakuitwa tsvakiridzo regedzai tiona kuti mangwana around this time teta kuti kudii. Imi muri kutaura ngemune zvamuri kuziya though. No, ini ndiri kutaura because ndine zvandinoziva nekuona. Right. Handiti, I'm just picking the pieces kuti tibude nepuzzle. Right. Just one quick question before you go. Yes. Pane munhu abvunza mubvunzo iyi, I'm sure havana kunzwisisa. Yeah. Miraitoni. No. Haana kunzwisisa mubvunzo. But makopesa chako mhanya hanzi zvoni, how did he take all that money from people, right? Okay, fine. What he did, handiti akaenda kuchechi ndobva anomira handitika ndobva ataura. Remember vanoti handitika church iproject yavo vese ivo papa nemamembers handitika. Then he said to them, I've got various projects handitika dziri kuda mamembers kuti aite sei, aite take part handiti. Ndine mastenzi andiri kudevelopa kubulawayo, ndine kwandiri kuita mining, ndine kwandiri kuita zvakati, ndine kwandiri kuita zvakati, ndiri kwandiri kuita zvakati handiti. So handisi kuda kuti ndiite mari ndega, ndiri kuti inini neni uyai tibatane handitika tiite fund all these projects. Right.
So that's how the gullible members of the church went on and contribute. You don't see these things when they happen, but they don't just happen from nowhere. Can you explain to me why is it this Papa Venue, my bodyguard security? Maybe God just isn't enough. No, if I am a member of the church and I go to church Mangwana and I won't have the opportunity to see the men of God. Those bouncers will whisk you away. Right. You understand? Thank you very much. I hope, I can't remember your name, the person who asked this question, but I hope you've been answered. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Right. Oh, okay, sorry, 1 second. 1 second. Kuti munyatsokunzwisisa the gullible nature yevanhu vekuchechi. Anditika, take a very close look at Baba Vekubulawayo. Vakatengesa family house. Oh yes. Kutengesa imba yavarugara nevana kuti takunosida mari project yekuchechi kana taita mari totenga more stands tovaka dzimwe dzimba. That was just cruel. Hakuna kupusa kwakadaro kwekuti unorasa chawakabata maoko because uda kuombera. Bye. Thank you very much, Gola. Right. Right. I think I'm gonna have to connect to the panel. Right. So, mangonzwa nyaya dziri papa right. Ndaona pana madzimai vari kubvunza kuti vanga vachikudzwa kuti papa namadzibaba vanga vari pamweya vanga vari pavasha vangoyo vari stake ndobva vatosvikira vapinda panyama paipai. Right. Judith, why are you here? Right. Judith, ndiani dzasvikiro? Right. Right. Before I go to Shigro, let me just welcome to all those people who've just joined us on the show. We are talking about nyaya moto kuti ndiani wapisa moto. So there are so many conspiracy theories. So just to update you on what we were talking about and what it is that we are discussing about tonight is kuti who bent the villa down up tumira hotera pasi ndiani. Was it the angry Zimbabweans who did this? Because somebody might have come across the allegations, the same experience as the allegations are. Right. Thank you very much, Sokonda Kuona Mwanangu. Thank you. Right. Oh, was it an act of God? Which is something that I want to believe. It was an act of God since I'm a believer. Right. Also, did he do it himself? Was it and something that he planned? Kuti aite Kuti aite insurance scam, because we know Kutizoni is drowning in debt. He owes more than $20 million US. And so also Kuti angachi destroy evidence here and or also komweya wakadi kutaura kuti ndozvaitika. Tabva pamweya ko sei asina kushandisa miracle money kuti aite sei abhadhare chikwereti 23 million. And I've been asking, I'm not asking this question just because it's Walter Magaya. No, I've been asking this question for years. Right. Ndakazvibvunza patakanzwa Zimbabwe in debt, ndikazvibvunza pakanzi 15 bids I disappear, and I'm still asking the same question. Where's the miracle money when we need it? So I'm going to go to Shapiro whilst I connect whilst I connect my panel. Right. Hey, maskwera sei pachipamwe. Maskwera sei. Aiwa, taskwera maskwerawo. Tinotenda nekufona kwamaita. Tatikati kurukure ndiyo nyaya ndochitiko chatasangana nacho nhasi kuti taona hotera yapapa yeWaterfalls ichibvira. So far hapana chatichazikanwa ndizo ndiani apisa kana kuti chichakonzeresa. Ndiwo gogazi. Saka imimi sesvikiro munozvionawo sei? Gogazi ndo apisa, gogazi vapisa. Havana zvasina kupiwa zvinhu, vaita zvekusengesa zvezvo. Imimi chitiko ichi chakagara chakanyorwa pasi here kana kuti
maevents akaitika mazuva apfuura aya nezvimwe zvakaitika zvagumbura denga. Chekutanga ka uri haambofa akapisa building yake. Right. Angatoshandise vanhu kwete kuti anozviparadzira maassets ake. No. Right. Ezvinezvi ndizoti kwenyikoko yenguva iyi, but ndanzwa meseji kuno kumakuseni yekuti kuDubai, ari kuDubaika ezvinezvi ari kurwara izvozvo nekutsva kwaitika kumushoko. iBP here akurwara neBP here kana kuti kana ndabatikwa zvinhu zvake. BP yayo chaiyo. And it's not hazvisizvoseka kutaura kunoku izvozvo. Amai vake vakarara izvozvo, havasi kunzwa zvakanaka. Right. Saka akatiretena vanhu vasirivo. Oraiti. Mari dzese dzakuzobuda ma23 million. That's 23 million. 23 million. Yes. Omlink. No, unoita chikwereti che20. How can you owe 23 million? Ichisiwa chisvika pa 23 million. Chirudzi. Right. Akatsika konzi dzevanhu vasirivo. Saka akazvisikira ega moto. Right. Nekuti haudaro vanhu. Pakati munofunga pane pamwe paitaura mumwe madzimai aitaura. Pamakandifonera muchiti uye nditaure namai nini vaitaura. Vakambenge vachishanda namagaya. Taitotaura tichitoti maitikira azvakuita izvine zvokuti makutumira mathreats. Inini ndikatovaudza ndikati inini ndakafona kumusha musiwo ndikati kana muchitumira vamwe vanhu ma30 tumirai vamwe vanhu ma30, but zivai vanhu vekuthreatena. Saka apa muda kundinanga huro here naisvikiro. Aiwa hakana. Ndaneta nokunangwa huro yaumana. Nekuti kana takambofambidzana takamboshanda mune zvakanaka. Kana iwe watadza, imi mukatadza kuita kuronga zvinhu zvenyu, hamufanirwe kuda kuzothreatena vanhu vese kuti nekuti information yekurepa kwachena iyi, information yakangobuda pasi rese vanhu vese vakaiona. Saka kana uda kugadzirisa nyaya dzako dzaunenge wakanya, hauthreatene vanhu. Kana kuda kunotora kana kuda kunobata hama yangu kuti ndabatirira munhu kana kuti ndinoziva panogara mai vako kana kunditumira mapicture epamba pababa vangu. No. Svikiro, my examples amuri kutaura, are they personal examples or these are things? Ari personal kwandiri, ari personal kune vamwe vanhu vatori nemabig positions. Akathreatena vanhu vasirivo. Saka mundaratidza makatotumirwa address kunzizwa apa ndo patinonyaziva kuti ndo pana mai venyu apa kana kuti ndo pana vabereki venyu apa. Ukaramba uchiita zvauri kuita izvozvo uchienda pana andijeni kana kuti uchitora vasikana vangu uchida kuvakonesa uchida kuvabvisa pandiri hokoyo. Inini zvandingangotaura kaanza ndingangokupa ndekuti inini ndakatumirwa inini ndina baba chete. Baba. Right. Amai vangu vakaparara. Right. Ndakatumirwa mapictures epamba pari kugara baba vangu ini. Ai madhodha. Right. Saka baba vangu vari ndakatumirwa kwavanogara kuplot kwavo, ndakatumirwa mapictures acho. Nevamwe vanhuwo
vanhu vaitumirwa mamessages akasiyana-siyana kuti kana kuti vana vako tikuziva kuti vari kuchikoro chakati kana kuti zvazodai kana kuti zvazodai. Varoda vakafarisa zvesaka kune vanhu vese vakateerera, vanhu vese vakateerera nevanhu vachazoteerera ngaisaregerwe nyaya iyi. Nyaya iyi hombe, kuti dai inge isiri nyaya hombe. Inini haino kuti nyaya iyi hombe. Ndakakuudzai mimi anti pandakataura nemi offline. Vanhu vese vari involved, zvese zvaakaita everything ihombe nyaya. Saka this could be his way of going down. But kuti anopisa imba yake kana mota kana chii hada. This is ingori sign yekuti tingoratidzana chete kuti with all this confusion that is going on, let us not forget kuti who is in charge. Because pakaitika confusion, people tend to forget kuti Diana are in charge. Saka papa ningi tingati, is it the same level of censure? Fange yakawana pamazuva yaguma aya kuti hurumende yakapindira ikamugadzika pasi ikamuti iwewe taura mumaikrofoni umu kuti utaure kuti izvo ndakanga ndarasika, ndanga ndazvona kuti inini ndakapenga ndakanga ndarasika, saka zvandaitaura zvayaguma zvezvi aiwa zvagumira pano. Asirizvo, and this is a very good sign. Kune vanhu vese vanoenda kucult yake. Inini handinambobvira ndakati wota nechechi, haisi chechi. Vese vanoenda kucult yake. This is a very good, even paguma pepa, it was a very good sign yekuti if this is just a person, hapana chani kunze kwekuti ungoti mishonga nevanhu like isusu vanobhadhara kuti ndigadzirire zvinhu zvangu, timugadzirira zvinhu zvangu. He's just a person. Saka ko avavo matizoniki ane vamwe vanhu vakuru vaakabata kana kuti vaakatyichidzira. Tingati vanhu vakuru vari muhukuru hwavo, mungakwanise kuti explaina kuti hukuru hwerudzii wamuri kutaura, kuti vanhu vakuru vaakabata. Musingataure mazita, musingataure mazita iyi, but muchingotaura kuti hukuru hwavo huri papi ende uye wakasvika papi papi. Hukuru in every way, matongero enyika, kucontrola flow yemari, controla flow yeforex, everything. Because angari involved mashares, anditi mashares ekubank, mashares emastands, akaita zvemastands, even zveaguma, akatora maloni ekuita zveaguma izvi, akati kune vanhu no zvichaita and mari and everything, mari ichabuda ipapo. And this drug is going to be available the whole of Africa. Even my building project, the anga cheetah, seeds, you'll be very shocked kuti mari painenda kunoverengwa after vanhu vapa maseeds and everything. You'll be very shocked mari inobuda because kwega kunobhadhwa ma-US cheteka. Hakuna ati GS kana bond? No. Kunobhadhwa US chete. Kune a lot of people vari kudiaspora and vari kumusha vakaitwa lured into nawater kunzi unzai mari dzenyu ma-US anditi inozobereka maybe nenyaya yekuti tichatengesa mastands kana kuti mashares kana kungoti uchapiwa double back naMwari kana waplanta seed, vanhu vakawanda vakaunza mari. So that was part of mari. Then otorawo mari dzedziya. Pane dzimwe mari dzaakatora futi kuBulawayo, akatora mari dzevanhu dzakawanda. I remember futi kuBulawayo. Remember akamboita zvekurima chibage, akamboita zvemacucumber, akamboita zvetumatawo, tumachira, akamboita
What else did he do? Those little things. Everything. This was but at the same time, he borrowed a lot of loans. I started to invest. Even kutenga machines online uchitengesa and everything. Right. Bitcoins Bitcoin. Yes, exactly. That's the right word. In the name of Bitcoin. There are other self-proclaimed prophets 40 vaakakwereta mari, you know, achiti senge paiti ari kuita zvediamond zvekukata diamond company yake, right, akakwereta mari kune mamwe maprophets, you know, kuti unzai mari. I remember the other trip yakaitwa yekughana, vanhu vachimupa mari and everything because anga kuita zvekukata diamond. Right? So, right. But zvekuti anopisa ega, no. On the because ground, to be honest, even Pastor building anogona kukuexplain the confusion yaitika ipapo and kuti moto wacho watanga saying everything. I think by now hapasati pane official report from Zim kuti moto uyu wanyatsotangira papi. Yeah, I don't think they will ever find kuti watangira papa unless kana vakatonyipa zvavo. I was trying to see kuti contact yangu ndiudzoti ndiani mupurisa ari kuinvestigate and everything, but asandanzwa kuti ndiani mupurisa ari in charge of that investigation, but unless kana vakutoita make up a story or something, because moto watanga the entire building, right? So you don't do that. And I know I never say justified myself kuti ndiri munhu mucheno or anything. I know I'm bad. I've done bad things. Ndakapa vanhu mushonga, you know, to do bad things to other people and everything. I have worked in a water. Yes, I have worked with other men of God and whatever. And did it. But kana zvinhu zvangu zvaita upside down, handifanirwi kuti ndiende ndinoti kune mumwe munhu ndada kumuthreaten kana ndada kumuita sei. Why? Right. Saka imimi semunhu muri kutaura kuti izvo Walter aiuya kwamuri muchimugadzirira zvinhu pachibhoyi kana kuti pachin'anga kana kuti whatever we may want to, to call it, and then now he turns around and he's trying to threaten you. I mean, ndine kukutumirai ndira kuziva kuti zvoni lipstick yemaparticulars yenge yakaita sei. What are you doing? Vanga vakaisa these are my particulars. Shikiro. Hello? Pakagadzirwa lipstick, did you have anything to do with it? Pakagadzirwa lipstick? Oh, no. No. Ndaiziva ndakanzwa nezvazvo, but no. But I was telling you about oil nemvura and machira anenge achipiwa nekuchechi and everything. Maybe nekugadzira ivhu rekuda kana kuti rekumunda kwechibage kana kuti ivhu rekumunda kwekukamba kupras kwakarimira and everything. Right. Saka my question is kuti imimi muri I don't know kuti if you were the only person that he was coming to muchimugadzirira ningi zvaida, or he went to different people, and then now he's coming to you threatening you like this. Did you retaliate? Makapidugura ere zvamukamuitira kana kuti chi kana kuti makangochemawo kune vanokuvhumba mirai kuti honaiwo zvandakuitwa ndine muranda uyu asi ari muranda aiuya kwamuri achiti zvaruda zvakati, ivo vakarova ndingine shamwe kana kuti vari kumurova ndingine shamwe yavo vega. Ini ndakagadzirawo zvandakagadzira. Saka after akuthreatenai you did something. Yeah. Saka makaita yekuti meni kati vakamudzoserawo. Because inini hapana need, panga pasina need yekuti aende, yekuti paitwe that extent yekuti
vanhu vanenge vakuinvolva vanhu vari personal kwandiri, right? because inini ndoita zvandinoita, but hapana pandakamboshandisa munhu kana kugadzira kana kupinga munhu kana kupinda matare ndodedza kana kuti vanhu vari personal kwandiri. Ndoita zvandinoita ndiri inini, and I know kuti zviri wrong, and yes, ndoziva kuti kana pakaitika something ndinogona kufa, ndinogona anything can happen, ndogona kungomuka ndakangofa, ndogona kungoita accident, ndogona anything, right? and ndoziva, and I'm willing to take the responsibility because it's a decision yandakaita kushandisa chipo changu nenzira iyoyo. But handiende kunoshashamira kune vanhu vari personal kana kune anyone wandakamboshanda naye kana kuti wandinoshanda naye kana kuti wandakambobatsira handida. Right. But I think people will be really interested in knowing kuti what exactly did he do to you for everything to just spin like that. Not now, before, because this is not the first time that she came and told us this. She came last year on the show and she told us that. So what is it that really happened between the two of you to make you do this? Because we are aware you've rescued certain girls from him, or you've helped girls through very allegedly, who were abused by him allegedly, and then now you are sharing all this info with us here. Yes, we do love stories, but won't that damage your job as a nganga, and won't you lose your clientele to that? Because I want to believe kuti vanhu vakarese maprofita mashikiro mafundisi kana vanonzi ana father of church and yes, people like inini, we have to pride on, like I pride myself with confidentiality. Anyone can tell me something to the personal, and if I'm not given the permission to share it, I will not share it until Munanipa go ahead. So if I share it, I'll be sharing it as an example or as a lesson. But I'm different kuti uyu munhu zvakati ndakaita so naye uyu ndakaita so naye. And don't get me wrong, I was once a madzimai as well. Tainzwa matare evanhu zvese hapana charesingazivi. But chicha, what pissed you off? I think ndakambotry kuspenda last year pandakauya kuti I think we had one transaction yekuti munhu anoti nditire ndigadzirire zvinhu zvangu zvidai, and then ini ndogadzira, but then haazoita come through nemajuice ake kana kuti mapayments anofanira kukupa. Right. So you find kuti munhu anenge akungotora advantage yekuti ramba uchinditira inini kwangu kusati kurambe kuchishanda, but munhu asingade kuzozadzikisawo side rake. Saka it was a matter of greediness, right, and also trying kuzondishandisa manje inini, because inini, like I said, ndoshanda nanhu akawanda, vanorana machechi avo, vanoratidzwa mapostori and everything, and ndovagadzirira whatever zvavanenge vada kugadzirirwa kuti vashandire vanhu, kuti vaone kuti machechi akure, kuti vawane mari. But handisi inini handishandiswe na any of them. It's impossible kundishandisa inini. It's impossible kundigadzira inini. Right, okay. Saka kana ndakakushandira imimi zvinhu zvenyu zvikaita, and then
ndozoona manje kuti imi makuda kuuya futi nerweseri kuda kundigadzira inini futi kuti nini ndichiita munhu wenyu anongoti zvamunenge muchingoda ndichingotedzera. No, ndikasangana nemunhu inini think vanhu madzimai vanga varipo vanondiziva. I explain kuti izvi ndo zvandakamira ndakaita. Iwe unondiudza zvauri kuda, inini ndone ndonogadzira, ndokupa zvinhu zvako woenda, ndokupa mhiko dzacho, and then iwe woenda wonoita zvaunofanira kuita. Inini handiurayi munhu, but I know kuti kupinga kwandinoita nemishonga endopa vanhu inogona kuuraya vanhu, but inini handiurayi munhu. Right. Wow. Saka hakuna kuzouya nerweseri woda kuya kuzondishandisira mushonga kana kuzondicherera something kuti inini ndichiita munhu wako. Ndinoexplaina kune vanhu kuti hazviite, it's impossible. Nokuti I will know about it whichever way. Right. Saka, what was due to you? Was it money that was due to you that you did not honor in terms of my payments? Yeah, in my payments I'm married. Right. Okay. My payments I'm married. We agree on currency. Tofumirana dotaura mari yangu kuti mari yakati half down or whatever certain depending on kuti chicha muda kugadzirwa. Right. Okay. Yeah. A certain amount, half down, then out 60%, 70% down, and then after whatever period, I think it's a winner. Those who die may balance yango. Right. But and the shante. Ini ndakazowanda kadai so. Zvinhu zviri pandiri ndakazowanda ndikatanga ndiri mwana mudiki kuona nekuudza vanhu nekurapa. Inini ndiri baba nedzinza rese. Inini ndikasvika kumusha kwedu inini ndinoomberwa inini kutonzi Tembo. Baba ndini baba. Tembo wasvika. Tembo man. Riri pandiri inini igono. Right. And ndinochengeta musha. Right. So asiri zvinhu zvandakafambira kutsvaga handitomboziva kuti zvinotsvagwa kupi kana kuti zvinorombwa kupi kana kuti chii and handisi munhu mukuru seri ndakura hangu but handisi you're not that old handisi munhu ndiri kuma 40s. Right. Okay. Voice reseri mune 40 chete. Mabira ya maini. Mabira. Aiwa, bate makadaro munogona kuita inyi muchimbobva muchizodzoka kuitira kuti tichivhurirawo vamwe line vapinde. And then kana paine mumwe mubvunzo inenge ichida kuti ibvunzwe ipindurwe munenge muchingonzwa zvavanenge vachitaura then tobva tavapinza munendadarira. Tobva tangopinza darira chona ipapo vanhu vese vachinzwa yaderwe here. Yeah. Kuti anopisa egano insurance yacho hapana insurance. Hapana insurance. Insurance no, hapana insurance yekuti hanzi unoti kunoku kunyika dzekunoku unoti ndakutidhumirisa mota tozoclaim insurance. Hapana insurance pa. Remember building iyi ndo yaitaurwa musikana mwana avo makataura naye pafoni. Mainini vaive madzimai vaitaura handiti vaigara paloja. Aiwa madzimai kana muri kutinzwa tisire message. Right. Madzimai vakapagara ndipo ndo pataiitira zvinhu zvakawanda ipapo. I think takatomboita I think maybe 2-3 mabira tichiita ipapa. Pane mhiko dzakawanda dziripo ipapa. Vasikana vanenge vachiuya ndaigadzira mishonga yekuti vatemerwe nyora, vatemerwa nyora namai nemu ndanda kutaura zita vaiuya kuzovatemera nyora and everything.
ipo paye pabhedhi ipo paye komadi kungodropa zita pamandisendera meseji ndandichitodaira ndichiti muri panhingi penyu here kana kuti maa pafacebook penyu here kana kuti otherwise ndandichatanga kutaura ndichitaura mazita ndandozoti muripo pafacebook. Aiwa tato live pafacebook. Aiwa tinotenda svikiro redu. Pane mukoma vari pa messenger ufana nemessenger makasimberi. Ndakasimba ndakataurawo here svikiro risati radonha. Pamwe taurai vanogona kuti vachiripo gozi. Vanogona vachiripo. Aiwa asvikiro kaidamba nekuvane mombe 10 yadzo nekari bhadhara vamwe ataneta nezanopiwa. Jesu kani. Amana. Muri kuziziva here kuti pane vanhu vanga vachitobvunza kuti handizoni svikiro toita here GoFundMe yesvikiro. Muda kuitira GoFundMe nyaya yesvikiro. Inini chayabva mandiitira GoFundMe yemaswiti kwete chimwe chinhu switi zvayo switi idzi. Hainini zvavo ndindoga ndokwanisa kuribhadhara. Aiwa ipapo ndapota zvavo. Kadiro yamubetsera. Alright, regai ndizvona. Tichatoona kuti nyaya yachona mukati pamari yachona inouya ichienda kupi because mai vanonzvenga ivava ndivaone nhamba yavanofonera nayo nhasi mangwana inenge iri imwe. Wachirobhoti yongoti anongoti pamberi nezanopiwa kuti wotongooma kuti svikiro munenge mandigonera hairi bhonga. Machinzwa nechichemo icho. Hazvitangwa nemunhu anotya Mwari zvamamuchitaura izvi bhuti. Mashandiro acho hazvisandi zvipida. Right, chibata henyu makadaro right. Pane mumwe kola apinda right now regai tise mumwe kola pachirungu. Hello kola. Hello Auntie Jenny. Hello Uncle Jen. Hello, yes, how you doing? Yeah, ndine mubvunzo kune svikiro redu iri rechidiki riri pano iri retembo. Ndinongobvunzwa kuti mumatare enyu aya ekusvikirwa makambotaurawo here kana mbuya nehanda nasekuru Kaguri muchinzwawo kuti chii chaita kuti Zimbabwe yedu isvike patasvika apa. Motaura kungoti kana muri kumamhepo kwenyu ana sekuru Kaguri kana mbuya nehanda ndo masikiro enyu mama akatanga matare acho. Saka ndinongoziva kuti vakambotaura nave here kuti vaudzwa kuti problem yaita kuti nyika yedu ife ndeyei, because I think vanomboitawo meeting dzavo mumhepo imomo. Hamazvinzwa here izvo. Vantu pamudhimu manzwa here izvi naye ambuya. Hanzi zvoni muchembere muri kuninzwa zvanzi izvoni pamunomboenge muri pamweya tembo vanombotaurawo here nambuya nehanda nasekuru Kaguvi vabvunze kuti kwamapfupa aya makati achamuka rinhiko uyezve sei nyika yasvika pakadai tamama nenzara. Did I just say that? My apologies. Ningine wangu ndiyafona nechigangster tone. My apologies. But akuwara nenzara wedu. Nekuti munoziva kuti Uncle Jet pane like maprofita kana vachinamata handiti madzimai mweya unorakidzwa umwe munhu anoita confirmation handiti mabasa anoprofita. Saka ndomofunga kuti pane vanoita zveART pavanombosvikawo ikoko pamwe ana mbuya nehanda vanenge vachitumirawo mameseji zvisvike shoko zvisvike. Saka ndoda kubvunza ambuya sinzi vari kubatsira maprofita mahomba anenge ana magaya zvinoreva here kuti kana kuzobatsira ana magaya mbuya nehanda vanowo kana kameseji kana 1 kavakangotiwo ene munongodzowo vana veZimbabwe kuti itai so kana kuti nyika yakaipa nekuti mukukanganisa pakadai sei matare aya asingaunze kuti azotiudza patikukanganisa isusu vana veZimbabwe kana kuti
tichaita kuti tisvike patiri panapa chii, because by now panofanira kunge pane, because handiti svikiro kana rikaenda hariende zvachose, rinofanirawo kusiya chitsvimbo dzayo kune dzimwe svikiro. Saka zvikurevera kuti muZimbabwe hamuna kana 1 svikiro rasvika nechepadhuze nambuya nehanda kuti nasekuru kaguvangudzwawo kuti munguva yehondo paitika zvaitika kuZimbabwe zvaibatsirwa nei, because kana muchibatsira magaya tibatsirewo kana muchemberi. Right. Yeah. Kutaura chokwadi handinambopira ndakambotaura nambuya nehanda. Kana riri kusikiro racho kana riripo sikiro racho riri kumusha rinoti ndiro rakasirwa mutsvimbo dzambuya nehanda. Ndinotodora kutorionawo tigopindawo madhare macho tese tinzoti patahana mbuya nehanda. Saka hamusi kuzviziva kuti mbuya nehanda ndo vamuri kutaura navo pano? Takatombodayidzwa kune rimwe bira rakaitwa kuMozambique uko. Tikatoenda ikoko tichifunga kuti pamwe tichanokwanisa kupinda munewo. Takanopindawo mune matare avo kwanga kuine nomasvikiro akasiyana siyana, but zvambuya nehanda hatidi kunyepa. Kwaita kumakati? Zvambuya nehanda. Aiwa, handiti munoziva kuti vanga vari chihera here? Ndechihera anogara kuti haipere kusvika matisori. Saka tangai matisori ndokuti tategurwa vanga vari hayi. Pamwe nofunga pakati katobuda svikiro racho iro rakasiyirwa tsvimbo nambuya nehanda, pamwe ndo richakwanisawo kuyambutsa nyika yedu, but inini handisati ndamborinzwangu. All right. Aiwa, thank you very much. Bate makadaro svikiro. Bate makadaro chembere, right? Right. Hello, caller. Hi. Yes, you're through to the show. How are you doing? I'm right, thanks. Yeah, how are you and Apple? Yeah, I just feel very funny because we don't know so much. The doctors are going to sit through. We don't mind if it's going to put on a pill or in which business or something of time later than a pill. But you don't know what it is. I'm also going to say, you know what? To be through this, I'm going to pay a 50 days in a pill. I'm so down. Whatever really helps, unfortunately. Just something like that. I don't know what But you guys, do you realize that we are talking about Walter Magaya Panapane, the Magaya Hotel? You know the other hotel? Magaya said to me that you something of the anti Magaya is something well for that. They're so different. Ayo, ndapa kutenda zvakaoma izvi zvakafanana unofunga zvechete ukuna magebe ukuna zvachete ini nayi pandatoona zita rakanyorwa paningekinenye ndandafara chaizvo ndikati tawana munhu ari kuda kunyasoti itengai madhiringi muchimwirira muchida aiwa handijeni ndokutengera madhiringi ndinoudza matani emadhiringi aiwa ndozvandiri kutaura ndadziona namba dzenyu ichafoni. Alright. Bye. Rega ndimbodzokera kune munhu waMwari anzwa nekufa nekuseka uko. Munhu waMwari. Hello. Mabviswa pamweya kamukadzokera pasteki. No, handina kubva ndosaka ndakachiti ndinocontributa. Aiwa ndaseka kakuti zvodini ndati pamase ndakunzwai muchibvaruka zvenyu kuseka. Right. Ndakataura ndichiti ndinoda kudzokera kune muri kutisvikira. Unoona nyaya iripo ndekudai kana vachiti magaya anoenda kwavari. Magaya kuti zvinhu zvake zvifambe zviite chechi. Hazvigoneke kuti chechi dzinoumbwa pane zvinhu zvisina Mwari. Ingone vataura wani kuti haizi chechi. Vataura from the word go. Ndozvezvo ndakambotaura ndikati kana nyangwe dai uri mudzimu wakanaka uri svikiro rakanaka. Handitika.
rinofana kuziva kuti munhu zvandikumba achadiura ropa handizoti sei vasina kuzoona kuti zvakadiura ropa ende haribvumeri rinotarisa hana ichokwadi rega nditauri mweya mutsvene kutaura zvakanaka kuti tisvike patasvika apa chinonyanya kugumbura Mwari inzwai kana pane muko kana tichinga chinonyanya kugumbura Mwari ndechekuti isu tikatanga kudeura ropa repachedu isusu pachedu uenda kunamata kana kusanamata tikatanga kuurayana pachedu Mwari unosununguka pakati pani pakati pedu panyika yedu noti Mwari kana uchinaisa mvura haanaise mvura kune munhu anonamata bedzi unonamaisa mvura kune vanonamata nevasinganamati nokuti utsvene hunobva pamwoyo hakusi kuenda kuchechi hati muri kubanzwisisa vataura vachiti hatisi panopa kupikisana asi ini ndinoramba chitsika neshoko rimwe yamutsvene waMwari zvawandipa ndezvekuti uyu munhu uyu waparadza ane mhiko dzaatadza asi abvisa zvinhu panzvimbo yavo akazvideketera ndati vachitaura kuti akazvibati panzvimbo yayo hazvitoti patiswe but mweya mutsvene ndo zvawandipati pane zvinhu zvabviswa panzvimbo ipapo hazvina kufa hanzi izvoni inonzi havana kuti hanzi iye muridzi cannot do that to his staff hakonise kupisa ega iye panyama apa vakuti vanhu vataura kuti parakidzwa masimba arakidzwa simba rekunzi iwewe hauna simba pane vanhu vane simba vari bigger than you saka probably vanhu vacho vanogona vaziva kuti tikamubvisira chakati tinomurakidza kuti hauna ungwara chimwe chinhu zvakare chandiri kuda kuti chandasangana nacho pamweya mupanzwisise mambenge muchitaura mashoko ekuti sisavana kudidi but this time ndaona vanhu vanga vakatakura mabhegi vanga vachinamata nairi magaya pazvinhu pazvakunoparara pa vachikrosa mabhodha vachida kutiza asi mune zvinhu zvavanga vachibatwa vakatakura manga mune mari inzwai mashoko andikutaura mweya mutsvene ashandi vanhu vanga vachitiza asi vanga vachitiza vane mari handisi muri kupanzwisisa saka pane shoko rataura mukoma vaya vambotaura vataura nyaya yekuti muprofita anoita mapodcasts rekanditsanangure ndichiti hakuna munhu ndinozviona kakawanda nyangwe patinoona pamatv kuti vanhu vanonamata kana vachinamata asi unoona mapodcasts akabata pfuti akasvinura vakapfeka hakuna chinhu chakadaro nokuti ini ndinochengetwa naMwari hati muri kupanzwisisa ndo shoko parinotaura mweya richiti nyangwe mukadya zvinouraya hamungatongofi nokuti takachengetwa naMwari hati muri kupanzwisisa saka vese vaya vanoita izvozvo I'm sorry kuti terminology yandinoshandisa ndeyekuti n'anga why ndichitoka pakuti n'anga ndikaenda mubhaibheri vana vaSimeoni vakada kunotengawo hun'anga vachida kutoita izvozvo sezvekutaura vaizvanani zvana makaya kuti vanonotenga masimba vachida kuashandisa vachida sechechi vamwe vakarohwa vakanzi ko imi muona kuti jesu wamurera idzo jesu tinomuziva ko jesu wanyamunoparidza ndeupi ndoda kutaura chimwe chinhu wani chakaitika mugweru takaenda kujorodhani munhu achinonojorodwa tichifunga kuti munhu akakwanira kwazvo achinonojorodha mukadzi akanga ane shave reupombwe asi chakaitika musi weyo ndechekuti mufundisi ndo akazojorodwa nemunhu iyeye yavabata handi muri kuvanzwisa nokuti munhu waMwari ndokumbira ruregerero ndiri kuzviona kuti muri pamwe asi kamageni mati vakaita sei vaenda nojorodha chi kunojorodha munhu akanga atendoka akanga ane shave rechipfambi ndobva ivo mufundisi vanhu voti vajorodhe munhu ndo vakazojorodwa nemunhu iyeye kazi yavabata madhezi achienda mudenga vanashanda obatira papi mumvura imomo nokuti vakanga pasina utsvene hwani waMwari murubanzwisa musikadzi wakamira pakati pemvura mufundisika vanhu vichaiva kutarisa ene munoza zvinoita hembe kana yana mana nemvura ndobva vanzi mufundisi ndobva vanzi ndo mumvura handiti muri kupaona saka Lord have mercy. ndinotaura ndinoona nemweya
zvandinoziva paexperience wakunamata kwangu. Motiregerera tese nevari kuona vese pane madevice more than 1000 registered panapa vaseka munhu wamwari asavasi kuseka zvokutaura pane kakuseka nekakufara kuti akakaura ndinotaura zvinhu zvinoitika ava nyaya iripo yandiri kuona ndeyekuti apa panabati sikuda kutora glory asi sezvanambotaura masikati payandichitaura nemi mweya ndikati uyu munhu tinokupa ichi tinobereka nditaura rimwe shoko panapa ndine shoko rimwe yamutsvene randakadudzira ndofunga 2 weeks ago vanopa manhamba vachida kunzwa mashoko yemwe yamutsvene vanodudzira vanozoaona kana kuwhatsapp ndofunga ndakakutumirai mweya achindipa zvakanaka. Pane zviitiko zvandakaudzwa nemweya mutsvene ndichiona jira rakavhara coffin jira rakavhara coffin national flag yezimbabwe kureva kuti ndiri munhu anedzokita nezvematongerwo enyika ndikataura ndikati mweya mutsvene andipa achiti vamboedza kuviga vambowedza madhokita ekunzeko nyika asi apa hapana upenyu mweya mutsvene akandipa achidaro ndikazonzi pamba mumwe munhu ane mbiri kwazvo nokuti nyika yakarwa mukuchema kuvanhu. Remember mweya mutsvene wamwari inini ndinomira neshoko ramwari kwete kuti anoda kutenda neasingadi kutenda. Remember tichienda pamaelections mweya mutsvene wamwari wakanditi pakati pevamira pa hapana anotonga ndikati munokoti hapana anotonga sei pane mukuru wedu uyu ende pane uyu zvikanzi whoever anopinda nechigaro netsimba uchatonga chinguva chidugusa chisati chakabvira chakaonekwa zvikaratidzwa akanga ari kuuya akanga ari kuseri asi munhu wandakanga ndisingazivi zvikanzi uyu ari the age between 6 and 65 ndio munhu achatungamirira chi zvikanzi anditoda mutongi atoda ndikuda mutungamiriri saka inini I said as it is pamuchinda wedu watambotaura masikati uya watambotaura masikati mupana murefu uyu mufikanira zvokubira vanhu uyu mupana uyu anomboita achibuda achiuya kunokuya vanhu. Oh yes mweya mutsvene wamwari kana achindipa zvakanaka mupana iye uya ndazoona asira vamwe vanhu zvinhu zvakaipa zvaanotora kunyika idzodzi dzekugana mwana wake waneti waakati azi prophet inzwai mashoko ayo ndaona ina achitiza iye mupana iyoyo kuti anogara kumusha kwanga kusingade kugarika ndazopedza ndaona aenda kunyika yekugermany but chandineta aenda kugermany kwanga kune munhu angakaita ndemwana wake glorious ndomapira angachindiita mweya mutsvene wamwari. Saka ini ndinotaura kuti ndomashoko radzoka zvakare pamamutaura nemapanel zenyu Mai Magaya, she's much involved mune zviri kuitika izvi. Lord God. Ndo zvakachiudza mweya mutsvene wamwari. Mai Magaya mungasympathize aino kuti vanhu munotaura muchizviratsitsa vakadzi ichokwadi zvinofanira kudaro ndiana mai vedu but ava amai ava she's different to all the mothers. Achaikwanzwisisa. Right. Mweya mutsvene wamwari kana achibva zvakanaka zvinoti kukanisa kwaita mhiko mweya mutsvene wamwari ivo mai ava zvinoita baba vavo murume wacho naivo vanozviita murume achienda kuna vamwe vakadzi murume achienda kuna vamwe vakadzi mai vanoenda kuna vamwe vanhu vavanoshandisa mweya mutsvene wamwari akuti vachidaro handi murukwanzi ndinotaura nezvandinopiwa nedenga zvinhu zvandinotiwa nedenga ndozvandinotaura saka hazvisati zvatanga asi musi waizvozvi muchazviona apa ndakutaura nenyaya yemufana uyu mufana murefu kana muchida nditaure saka anozi munhu wamwari ndokumbirawo mweya mutsvene vatibvisisewo pane ino nguva. Amen. Ndatenda zvangu enderei henyu mberi. Saka ndichidzokera kusvikiro ramukutaura kuti stikiro dai zvadzira vanhu vatendoka vauya kuna mwari chikonzero kana vakati inini ndinopa asi zvaanozoita mweya mutsvene wamwari achidudira kuti vanenge vachiziva zvazvinoita vanotoziva kuti ichi chinhu chikashandiswa munhu achafa. Saka now apa avo vari kuita chi hide and seek pavari kuita but pane mumwe wavo vachakurirwa nemumwe but izvozvo hazvina zvazvinobatsira chiri kumberi kondo chakakosha akakosha ari kumberi kunzi mwari. Mwari haufarire uyu unenge wakontribhuta pakudoka kweropa revanhu. Pane vanhu vakafa vazhinji varipo asi pane mazuva andataura mweya mutsvene ekuti ndaona vamwe vanhu vakatakura mabhegi ndaona vanhu vakatakura mabhegi vachida kutiza asi vabatwa vamwe vanga vatoyambuka vakazonongedzera vamwe vacho vatova kuseri hani muri kwanzwisisa. Yes. Ndopira angu vamwe mukati. Aiwa ndinotenda munhu wamwari. Mirai